приветствую всех, дорогие зрители на канале Vermel Rose. И мы продолжаем с вами проходить и слушать, собственно, те аудиокассеты, которые я обещала прослушать в следующей серии. Так, где вы, ребята? Ребята, где вы? Так, цель черепа мы с вами обязательно, ребята, это прослушаем, но не сейчас. У нас сейчас есть более важные штучки, дрючки, что у нас там. Давайте, оно хотя длинное, но надо послушать. Мало ли, может, там что-то важное будет. Huh? Over here. Так, она куда-то зашла, и, очевидно, с ней голос разговаривает, скорее всего. Если она так мешкается. Где она там шастает? Непонятно. Hello? Not there. Here. Huh? Thank you for coming. Please. You're... Is it that odd? I suppose the cuffs have gotten a bit loose. Ребята, Although, извините, truth be отвлекли told, просто. I have been spending more time in pajamas as of late. No, nothing. The tie, perhaps. Not the most fashionable pattern, I admit. No, it is very nice. How sweet. Will you take a little brandy? You're hardly underage, after all. No thank you. Please, sit. Pacifica Ocean. What? Ah, yes. You've already begun. Not bad. A schoolgirl through and through. Even he won't suspect otherwise. Here you are. Thank you. Блин, ну почему с ними катсцены не показывают? Сложно так вот слушать и это. I heard you are sick. Poppycock. I just like to take a little time off work. You? You must feel that way sometimes. Well... Anyway, I could hardly greet my first guest from that damned bed. I, missed my chance to catch you snoring. Now I'm twice as glad I got ready in time. Drink before it gets cold. English breakfast tea. All I have, I'm afraid. There were 8 candidates before you, meaning you will be the 9th Paz Ortega Andrade. What happened to the others? They're in the next room. They've been taking it easy these past few months. They... Do you see any windows here? No? I've gotten used to it, this life. I am who I am, after all, and I've had my fill of cursing this bloody dungeon. Excuse me. But I can't help sometimes wishing I could see the stars. What should I do? Well, you could go outside, go up to the roof, wait for the clouds to pass. You would have a view of Manhattan, and a pretty one too. But once the wind blows and the clouds pass, you can look up and see a sky full of stars, even here. You've had a hard time getting to where you are. Yes. Sewer rats lead better lives. I know. Extreme training, starvation, days spent without sleep.
Abandoned, hurt, and all but killed in every way imaginable. Some of your compatriots died. Others betrayed you, left you for dead. And you did the same to them. But through it all, you survived. And you alone made it here. Just look at you. I can see everything you've been through. Yes. Consider this mission a reward for the mountain you've climbed. Thank you. Yes, well, you know what's next. Yes. And you are prepared? Yes. I believe you. That ever so slight tan. Not the type you'd get on the West Coast. If I didn't know better, I'd say you really did grow up around the equator. But it runs deeper than that. One look at you, and I see a wide-eyed student yearning for peace. Born and raised in Central America. I can see it all. How much preparation have you done? A little. You'll be perfect for this, to strike back at Snake. I'll share everything I know about him. But you mustn't forget who you're dealing with. If he were to get the better of you, well, I deeply То есть regret Зеро having попытался put you in настроить that пас position. против Снейка, что ли? But beyond that, Я правильно I'm понимаю? putting my life in your hands. You can trust me, Cypher. None of my friends call me that. Tea's gone cold. Shall I make some more? I know we are the only ones here. There's no one in the other room. And how do you know that? You said I was your first guest. Oh, I haven't had this much fun in quite a while. Я что-то All не right, улавливаю ее логики. Cypher's been in Совсем. hiding ever since his grand experiment. No one's seen him in years. All we hear are orders delivered by proxy. Except you. You met with him, face to face, in order to contact Big Boss. Tell me where he is. Where is Cypher? Where is Zero? I've never known choice. Where I was born, the language I speak. I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, Это череп, что ли? are free. Do as you will. This will save Big Boss. It may. Will you really kill Zero for me? Not for you. All right. Zero is Hell's Kitchen, 10th Avenue. He is undergoing treatment there. Not exactly Hyde Park. His medical needs keep him from moving around. That is why he summoned me there. The other residents are of varying race and ages, but in reality, all 40 units are Cypher personnel. It took him 10 years to replace the original occupants. He has got places like this all over the world. No better place to hide a needle than a stack of needles. Zero is on the top floor. A room with no windows and no doors. Even the elevator does not reach it. Officially, the floor does not exist. The only access is by a secret staircase 1 floor down. Room 702.
Shades of World War II. Nobody realizes the entire building is a setup. People go in and out all day. But they're all cipher. The building blends right in with the rest of the city. They disseminate rumors that a gang operates out of the building that keeps most outsiders away. And most of them are there as security in case of an emergency. But even they don't know what they're really protecting. Foot traffic, goods coming in and out, phone lines, water and sewage. It is all monitored remotely by satellite and cameras inside and out. Should he need it, there's a sealed-off water conduit that can be used to escape to the Hudson River, and from there to the sea. But from the outside, it is just another building. A perfect disguise. So the Major believes zero suspicion equals total security. Very bold. It's just the kind of ruse I'd expect from him. So long as no one's suspicions are aroused, you could hide there forever. On the other hand, if someone figures it out, there are dozens of ways in. And he's so paranoid about information slipping out, no one involved has the full picture. That ignorance is a weakness, the downfall of a need-to-know system. The pitfalls are clear. Circumventing them will be simplicity itself. You hate him, don't you? Hate? He never left me to die. I owe him my life. I'm bound to repay the favor. Any way I can. But that's not what you really want to know. What you want to know is, do I hate Big Boss? I don't hate the man. I do deserve a little more of his gratitude. But he probably has no idea who I am. So you see, I have no reason to hate him at all. I mean to have my revenge against Zero. It's not petty hatred or resentment. Nothing so personal. Even the hottest lava eventually cools, becoming a mountain. And that mountain becomes the land. Scalding steam comes back down as rain, forming rivers, draining into the sea. It's then that nature's order sets in. Now I'm merely a part of that cycle. Just like Zero. And you. And Big Boss. Don't do it! That lava, that vengeance, is already set as stone. Too late to change things now. Don't kill him! The choice is not mine to make. Please, let Big Boss live! Что у них там происходит, Proceed. господи? Please. Give her the shot already! Hold her still. It's me.
Подождите, это получается ей тогда, наверное, бомбу засунули, да? Скорее всего, точно. Да-да-да, это... Я так и не поняла, это был череп или кто? Просто по голосу вроде похож. А кто там еще может быть, господи? Ладно, давайте слушаем дальше. Lot. It's been quite a while. Yeah, I'll say. Took a lot longer for you to surface than I expected, Major. I wasn't planning on coming back at all, but I had no choice. Well, after the Caribbean. My hunch was proven right. You wouldn't believe who was behind it. Oh, I have an idea. How did you respond? Immediate disinformation campaign. Most bought into the story, but not everyone. It was quite an incident, after all. I couldn't cover everything, but I did hide the fact that Snake survived. And that should buy us some time. Where is he? En route to an old foxhole of mine. A base in the British sovereign area of Cyprus. The military hospital that did kill you? Ava's leading the operation. Ava? Following your orders? Funny, isn't it? That we should all reunite like this. This is an emergency. Otherwise, I sure as hell would... Yes, I don't expect you to bury the hatchet between us. Something simply won't ever happen. Even I can appreciate that. You too can only bear to speak with me from time to time. That's fine. But I don't want Snake to die. Surely we can come together on that. There are so few men I can turn to. And you're number one, Ocelot. Keep him hidden. Keep him safe. But I'll stay where I am. And leave the rest to you. That's how he'd want it too. Isn't it better for you to be there to supervise? Where I am, where he goes, it makes no difference. All that matters is getting him the very best treatment and security. The latter being where you come in. Will he wake up? And if so, when? I have absolutely no idea. But as long as his heart is beating, he will keep fighting. So please, watch over him. This location, it's safe? No one will find him. And if they try, I will deal with them. The information must be suppressed. Which is what you do best. Guess you're still at the top of your game, huh? Anything but. I'm sick, Ocelot. Donald's taken over a great deal. He'll be handling this situation from here on as well. Though I wish it weren't so. This will probably be the last time you and I speak. So, you won't say no, will you? I have no choice. Thank you. Save your thanks. One more thing. A proposition. Yes? I've prepared a ruse of sorts. One I imagine you'll quite like. What is it? You could say I've made another Snake. Major? I'm not talking about the children. A mental copy. His phantom, if you like. I don't understand. You will when you get to Cyprus. I've set the ball in motion, but the rest is in your hands. You're good at this kind of thing. The best. I need you on this. If it's in his best interests. I assure you, it is. Look after Snake. He's the toughest son of a bitch I've ever known. Yes, it's me. You weren't in hospital long. I had trouble finding you. Where is he? Safe. But in the same state as when you last saw him. We've had our misunderstandings, you and I. But as you've made clear, our relationship is strictly business. Therefore, I will limit this conversation to the business at hand. Please understand that I don't dislike you. Not inherently. Where is Snake? Now. Settle down, or I'll have to hang up. And then you never hear from me again. Do you understand? First, about your boss. I had him moved once he was stabilized. I'm sure it came as quite a shock to you when you woke up. You'll have to forgive me. I
told them to stop putting me under. Surely you understand. Specialized medical treatment in places like that can be positively nightmarish. We couldn't have left him there forever. And to be honest, I wasn't entirely comfortable leaving matters in your hands. Don't take it the wrong way. Anyone looking for him would be looking for you. He needed to be as far from you as possible. In fact, I'm still not sharing his location, even now. Problems could arise. So instead, I'm giving you a point of contact. An introduction to a network of messengers who will lead you to a man. A friend to your boss. I'm sure he's mentioned him before. He knows Snake's location. More than any man alive, I trust him with this sort of thing. Keeping secrets, or men in the dark. He's known Snake quite a while. 10 years longer than you. Kazuhira, I don't care if you don't trust me, but I require your absolute trust in him on this. Snake will be brought back into this world, however long it takes. Understood? Если до кого-то The не only дошло, reason он we're говорит having об this оцелоте. conversation is because you still have a role to play. Мало ли вдруг Which до кого-то не brings me дошло. to the next issue. What happens after he regains consciousness? When Snake wakes up, and he will, he'll need your help again. So when he does, I promise you'll be the first to know. The code phrase will be, V has come to. I'll then mobilize all the necessary parties. Think of it as an overture to a prologue. Until then, do what you like. Пики Just be гамбургера, ready блин, when the time называется. comes. But you don't need me to tell you that, do you? I know it's been hard on you too. But I can't imagine you're willing to just walk away. What are you talking about? Hmm? If what you're saying is true, then this is like wrapping a rope around your own neck and throwing it over a branch. What's your play in all this? This is for Snake. So that he survives after he wakes up. Nothing more. After that, I don't care what you do. Then tell me something. Go on. I only joined you after I found out what you were after. To make the world one, you need Snake for that. And he's already done a hell of a lot for you. He has. So on some level at least, I think you're being straight with me. Then why'd you do that to him? I get what you were trying with Paz. You wanted to get Snake any way you could. But after that, what you did, how could you do that to him? After that wasn't me. You may not believe this, but I never intended for any of this to happen. My organization has many arms. It's just going to take a little longer before we're all on the same page. I admit I may have been lax in my supervision, but something like that will not happen again. Whatever. One day, I'll know the truth. Just as soon as the boss wakes up. And then we're coming after you. This ends with you begging us to put you out of your misery. Is that so? Fantasy can make for a powerful ally. But remember this reality, Kazuhira Miller. Big Boss will wake up. And when he does, be there for him. Так, я все это понимаю, ребята. О боже, какая там 10 минут целых, охренеть. Давайте мы это с вами послушаем уже в следующей серии. На этом мы серию не заканчиваем. Да, тут кто-то уже подумал, наверное, что мы заканчиваем. Нет, мы начнем вот эти серии проходить потихонечку. Господи. Кстати, я тут поставила кое-что на улучшение. Прибор ночного видения и наш маскировочный костюм. Так, сейчас, ребята, дайте сообразить, я что-то уже ничего не соображаю. То есть, получается, этот Зеро... Вот как он сказал, я не делал, я ничего такого не хотел. То есть, может быть, это кто-то за него сделал, скорее всего. Он сказал, что у него организация огромная, то есть, возможно, кто-то это там мог провернуть или сделать. Непонятно. Серьезно, это непонятно. Зачем? Теперь у меня другие вопросы вообще возникли. Так, нет, это не в туда. Давайте здесь.
Господи, опять особняк. Ну, боже мой. Ну ладно, давайте. Тошнит уже от этого особняка, если честно. Я только не помню, там черепа будут или нет. Все, молчу, не могу больше использовать. Не можем, зашибись вообще. Ай, господи. Так, тактический трат-атаку, против от этих топор, чтобы это... Нет, это нам не надо. Давайте вот это. Я не знаю, если сейчас там будут черепы, это будет очень плохо. Вернее, это будет очень долго. Ой. Я понимаю, ребята, я могла это пройти за кадром. Ну, опять кат-сцена, господи. Ой. Мне самой уже немножко нудно эти повторяющиеся миссии проходить. Ну, может быть, после них что-то новое будет, не знаю. Boss, make contact with the old man known as Code Talker. According to the intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. Ну чё, псина, He's a опять мы с тобой. high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you convinced security on site is gonna be tight. Watch yourself out there, all right? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. Чудесно просто. Так, сейчас перезарядочку. Мой джип, где мой джип? Вот он, отлично. Я очень надеюсь, что черепа больше не будет, потому что, блин, они заманали. Серьезно. Что экран паузы? Какой экран паузы? Идите в жопу своим экраном паузы. Блин, только попробуй сказать, что туман сгущается. Вот серьезно. Я вот думаю, может какой-нибудь мод установить на молчание. Judging from security in the area, I'd expect to see a patrol by now. Вот как видать, сейчас скажет, туман сгущается. Ну да. Just a bad feeling about this. Чудесно. Ой, как здесь неудобно, слушайте, на внедорожниках. Жуть, как неудобно. Так, мы это уже поняли, сиськи рулит. Boss, it's the skulls. Damn it. So Cypher is behind this. Подожди, я тебя могу снять? Нет, я тебя не смогу снять. Сейчас нашу псину, скорее всего, прихлопнут, а может и нет. Он, наверное, так далеко и не найдет ее. Куда-то побежал там. Нет, он слишком тупой для этого. Зашибись. Твою мать, она запалила. Но. Sniper, where are they? О. You see that? The sniper vanished into thin air. Just like quiet. If you can't mark them, there's no way to tell where they'll strike from next. Stay on your guard. Boss, come in. Boss? Нет, я пока не готова к этому заданию. Я не готова к этому заданию, слушайте. Все слишком грустно. Давайте лучше аудиокассету послушаем. Я потом как-нибудь сама эти миссии пройду, ребят, потому что я не хочу вас больше мучить.
Давайте уже дослушаем эти миссии. Миссии, кассет, господи. Major, I wondered whether you'd really call. XO, I presume this was your doing? Do you like my gift? I've been searching a long time for this. It is what you were looking for, yes? The winged dagger of a comrade lost to the sands of Egypt. He served under the boss back in Rayforce. I delivered this pin to her after his death. We were both so very young. From that moment on, she never let it leave her side. She was still carrying it in Selinoyarsk. How about the back? Я, кажется, знаю, о каком кинжале речь идет, судя по всему. Something wrong, Major? Nothing, just pricked my finger. The back. The scar is there, just as I remember it. And this white stitching on the back. From the white berets the SAS wore in the early days. Major? 30th of December, 1941. It's the inscription I made the day he died. Of course. His body was never recovered. This pin badge is the closest thing he has to a gravestone. When I gave it to her, she just kept on running her finger over the inscription. Never again, she uttered, as if reprimanding herself for his death. She pressed hard, embedding the inscription itself into her finger. You see, it's why this spot on the back looks shinier than the rest. He was our brother in arms. So... Yes, it's real. Thank you. There's no doubt about it. Good. Now I have no regrets. What do I owe you? Nothing. Just want to talk for a moment. Very well, then. It's about our man, Major. He's been making some moves. Miller? Yes, I know. Rhodesia, is it? Yes, and up to his old tricks again. No matter. He'll stumble soon enough. Миллер был в шифре? Серьезно? Although he is under my jurisdiction now. And that's what you want to talk about? Not exactly. You see, my being here has made me realize I can still be of use to you. How so? This country is rich with biological resources. Bacteria, nematodes, viruses. I'm sure we can find something here to bring that plan back into action. Forget it. The Cleanser Project was just another one of my predecessor's daydreams. And the vocal cord parasites? We're an excellent test case for reverse evolution. Nothing more. What matters now is the genetics technology behind that work. With genetics, the clumsiness in targeting an entire race isn't an issue. We can target specific individuals. No need to breed multiple generations of parasite just to get results. But Don't be quaint, XO. Once the Cold War is over, our enemies won't be so clearly defined. Using humans alone won't be enough. An electronic network will span the globe, and our enemies will blend right into it. You may be right. But will people really settle for an enemy they can't see? Men want to feel righteous, need to see the evil in the enemy they fear. Without it, they'll turn their aggressions inward, find an enemy inside. You know this is true. I see what you're saying. Just as those robbed of their parasites develop allergies and autoimmune diseases, a man robbed of his enemy develops self-destructive tendencies. And I know all the symptoms. Ethnic conflict, religious strife, terrorism. And with asymmetrical conflict, deterrence is a joke. That's why we must depend on information control. People need an appropriate context for their lives. A context that's stimulating without being destructive. That balance is the basis of equilibrium. You mean to say people will blindly accept your context without developing any allergies?
If we're to unite the world, literacy must be suppressed. To suppress the information immune system, to borrow your metaphor. Immunity to information. But to ensure there's no allergic reaction, while the immune system fights off parasites and pathogens. It's done, Exo. This world will become one. I have found the way. The world that the boss envisioned will finally become a reality. Race, tribal affiliations, national borders, even our faces will be irrelevant. The nature of communication itself will change, and it will make mankind whole again. Some things can't be undone. My face was taken from me. There's no taking that back. A face means nothing when one's soul is able to communicate directly with another. I have no intention of hiding behind your technological veil, Major. I wear my broken visage, this skull, in the open, so that I may never forget what I've lost. You. What are you? The chain of retaliation is what will truly bind this world together as one. Major? You son of a... The pin. You... Yes, the pin. А, так он, наверное, травил Зера, скорее всего. It's too late. They can't extract it. You see, Major, some things can't be undone. How did you find me? The girl. You made her talk. I'm sorry I couldn't visit or thank you in person, but it has been lovely chatting. And now that I know you're no longer interested in the garden, it's time for you to step aside. You're a busy man, lots to do, so I've left you a little time. Go to hell. How dare you? You planned this all along. Had your own agenda. All these years. Yeah. Now you see, the world can never truly become one. But the boss... You've been wrong. Ну все, звезда рулю. You're no different. Just like him. None of you understand the world she saw. I would say the same to you, Major. You steal it all away. Everything. Я понять не могу, что он там разбивает. The same thing. Only I understood what she meant. Major, I'll handle the rest. Опять отсылка к третьей части, что ли? Oh, and one more thing. That pin badge, it was a fake. I held on to the real one. I'll take good care of it. And continue the boss's work. Ну, вообще-то, по-моему, ничего не говорил, так что не надо. Ну, собственно, Джек, Джон, так называют вроде как Биг Босс нашего. Ну и да. Go.
almost thought you wouldn't come. Well, you're supposed to visit hospital before you die. But how did you get here? My friends at the SAS know how to keep a secret. The trip to the airport was a little dramatic, but the rest was easy. Still, I've had smoother rides. Oh, look. Scalded myself with my tea. I won't be staying long. I understand. То есть Зерт, Which в one is принципе, неплохой. On the right. А, And это the они сейчас left. госпиталь, наверное. We did just as you instructed. Has either of them awoken? Neither of them. No. Not once. Not in 2 years. Their weekly EEGs show stable activity levels. There's been practically no change. Jack? Jack? It's me. You look fit to run a country mile. Every 4 hours, we move all of their muscles, subject them to load. They're stable, but eventually, Yes, of course. we've done everything we can to ensure they're ready to move, should they wake up. Still, it's been a pretty long time. How long will they be here? Indefinitely. It's too dangerous to move them. And so far, no one knows they're here. I see. I am most grateful to you. And I need you to keep it up. We'll do everything we can. Can you give us a moment? Of course. Jack, can you hear me? Nice place, isn't it? I went to a lot of trouble bringing you here. Here where no one will find you. Still, the Ocelot's on guard duty, just in case. Maybe knowing that will help you sleep better. I had no intention of coming, but this could be my last chance. If you'd just come to see me first. Do you remember the last time I visited you in hospital? Our first mission together. After the boss threw you in that river. Broke your arm. Ah, the good old days. И не говори, мужик. I never told you this, but I had another team at my disposal back then, with a very special man leading it. Maybe he didn't like the arrangement. In any case, this man, he seems to have done something to me. Which is why I'm quite sick myself. Up here. There's nothing they can do. I always was the forgetful type, as you know. А вот здесь это где? I'm all right for now, but they say it's a one-way street. If you don't wake up soon, I won't remember you when you do. А, у него может рак? Или еще что-то такое? I don't mind about myself, but what he did to you, I can never forgive. I've sent him to Africa, and I doubt he's coming back. Jack, once your little holiday here is over, well, who knows when that will be?
Ну, он сказал, никогда ты проснешься, But когда твои anyway. каникулы якобы закончатся, и типа еще I что-то. probably won't be around. Ух, что перевод. I'll be somewhere even you can't find me. A tombstone chiseled into the code of a machine. That is all I leave to mark my existence. Wake up soon, old friend. Time is running short. Приятный, кстати, голос у деда, на удивление. Его реально приятно слушать. Мне вот понравилась запись Паса и Зера. Прям прикольненько так было. По-домашнему, все уютно. Так, окей, конечно. И что, у нас 20 секунд сейчас будем погружены в молчание или что? Вот как-то странно, вроде такое ощущение, что это, знаете, вырвано из кат-сцен. Ну, блин, дополнили бы уже игру этими кат-сценами, да? Хоть прикольно бы было, пока, ну, проходишь эти миссии, да, например, вот в этом же госпитале. То есть тебе показывают вот эти вот все кат-сцены нормально при повторном прохождении. А то просто вот это повторное прохождение, оно практически, понимаете, ребят, ничем не поощряется. То есть человеку, ну не знаю, это каким-то, наверное, задротом надо быть, чтобы еще раз пройти эти миссии. Так, давайте, я так думаю, я понимаю, эта серия, скорее всего, будет состоять только из аудиокассет, потому что нам их надо уже дослушать, наконец-то. В следующей серии я уже сама выполню вот эти вот миссии повторяющиеся. И когда будут уже какие-то новые, мы с вами продолжим это прохождение. Вообще, пока думаю немножко на второй план задвинуть метал, скорее всего, потому что основную часть, судя по всему, мы с вами уже прошли. И приступить все-таки к Ведьмаку, скорее всего. Ой, я уж повторяюсь в словах, никак не могу что-то мысли собрать в кучу. В общем, перейдем к Ведьмаку, и что у нас там еще осталось? Люциус, по-моему. И какая-то еще, по-моему, игра или нет? Нет, вроде нет. Так, давайте посмотрим. А давайте, может, побочку выполним. Посмотрим, что вообще здесь есть. Давайте вот эту. Или нет, нет, я не хочу опять. Давайте вот здесь. А то скучно просто сидеть, знаете, и слушать эти записи. Не, ну что-то в них есть интересно, но они так медленно иногда говорят, что пипец. Так. Кстати, вы заметили, на той миссии со снайперами-черепами наша винтовка, вот я раньше вроде как сильнее по ним била, а сейчас что-то вообще не алё. Я чувствую, мне опять этот Бреннан надо искать. Без него мы этих черепов не уложим. Нет, хреново. Но в другом случае, наверное, их можно обойти, скорее всего. Эта псина совершенно тупая. Нет, она миленькая, блин, ну... Польза от нее вообще. Как, не знаю, от козла молока. Она какая-то вообще необученная. Так, что у нас там есть вообще? Что-нибудь готово? Да нифига. Так, перезарядка. Так, я повернута туда, значит, нам куда-то туда, да, я так понимаю, да. Ну, пойдемте еще. Побегаем пока по побочным миссиям, может быть. Посмотрим, что здесь. Подберем материалы. Я очень надеюсь, что ни в какую побочную миссию, а не кат-сцену, которая, ну, когда я буду проходить уже за кадром, не засунули, которая относится к сюжетке. Иначе, мне кажется, это было бы очень жестоко. И опять же, неудобно для прохождения. Так, есть кто дома? Нету? Ну-ка, уйди. Женщина, отлепись, пожалуйста. Вот у меня реально такое ощущение, что главная часть закончилась. Но, блин, тогда, получается, игра настолько оборвана. Я опять начинаю жаловаться, да, ребят.
Это же последняя часть, надо было ее сделать, не знаю, какой-то грандиозный, то есть вот, чтобы прям интересно было. А что-то как-то вот урывками. Когда-то интересно, когда-то не очень. Давай. Давай, псина. Давай. Слушай, какой он тупой, а. Ну ладно, он мне хоть врагов нашел, уже радует. Вот если этого Диди можно брать только тогда, чтобы вот он врагов находил. Да я вижу. Это постоишь спокойно. Ой, ты даже ко мне мордой повернулся, еще молодец просто. Блин, эти каски ненавижу их. Эти всральник. Что-то у нас винтовка прям вообще... О, блин. Я знала, что промажу. Что-то я мажу, слушайте, ребят. Да скотина ты такая-то, блин, достали вы меня уже, а? Это ж пипец какой-то просто. Говорит, иди сюда. Сучка меня задолбала. Тебя сейчас с дробадаша вынесу просто. Надоел ты мне, блин, уже. Ну, задолбались собаки некрещеные. Что это скотина ты такая? Приезжай. Всех вынесу нахрен. Чёртовы бабушки. Это было вовремя. Всральник. И что ты мне, блядь, броню тут одел? У тебя одно место осталось незащищенным. И когда просто уже, знаете, все достали, просто бомбануло. Так, давайте теперь в школе мы здесь находимся. Побочное здание, где вы? Давайте тогда походим по этим побочкам. Мы очень далеко, но прилично, я бы сказала. Так, а где мой джип? Джип где-то там, надо на него сесть и поехать. Далековато. Реально, ребят, как-то оборвано все получается очень. Как будто вот что-то вроде, знаете, игру делали, а потом что-то забили и решили выпустить. Вот примерно такое у меня ощущение, и оно меня не покидает. Потому что проект реально, понимаете, и графика проработана, и все. Очевидно, вот, как сказать, люди реально хотели, и что-то пошло не так, и все. И они решили выпустить так, как есть. Хотя, если это... Если это последняя часть, она должна была быть реально грандиозной. А здесь эти побочные миссии одно и то же, блин, ну как-то, я не знаю. Ну, женщина, давай. Выруливай. Выруливай. Что-то я не очень поняла, вы что, живые, что ли? Бляха-муха. Сядь. Сядь, дура. Здоровье что-то очень медленно восстанавливается. Граната принесли. Блин, кто ж знал-то? Да уйди ты, блин. Да отстаньте вы своими гранатами, господи боже. Знаешь, я что сейчас сделаю? Эти пули почему-то насквозь проходят, и мне это не радует. Женщина, беги. Что-то они какие-то пипец сильные, слушайте, стали. Вот, иди сюда.
давай, дыши, дыши, дыши. Иди. Обратно. Все, сюда давай. Перезарядка. Опять гранаты, скоты. Прям мимо, слушайте, проходит. Надо за камнем спрятаться вот здесь. О, отлично. Залезь. Вот молчунья здесь, конечно, вообще не хватает. Без нее прям что-то миссия вообще очень сложно начала выполняться. А это скотина. Собака некрещеная. Что ловить, падла? Еще двоих вынесу. Сучка знать. Ну что, пацан, перезарядка? Ага, молодец. Давайте осмотримся. Подожди, женщина. Давай. Материалов что-то вообще нет. Это не запись. Что-то ни хрена у вас тут нет, слушайте. Да, вообще все пусто. Так, а где мой джип? Мой джип там. Давайте быстро сбегаем в эти здания, посмотрим. Поедем дальше. Вы заметили, да, насколько я медленно стала проходить миссии без молчуния? Миссия с Токером там вообще, наверное, нереальная. Пока я винтовку не прокачаю. Так, подожди, еще одну. И вертолет ты на них не вызовешь. Вообще как-то странно, если они не покажут то, что произошло с Лаем и прочими. Как-то реально оборванный сюжет. Хотя, может, я опять, ребятки, пишу. Ага, материал, значит, перерабатывается. Отлично. Только почему-то я ничего не могу сделать. Это странно. Очень странно. А, ну слушайте, коль мы здесь в этом особняке с вами, почему бы и нет? Так. Что-то я никого не вижу. Это, наверное, когда главные миссии мы проходим, тогда здесь что-то появляется. Очевидно, здесь никого нет. Хотя есть такой музон. Может, кто-то есть внутри. Ну да, вон они все шествуют. Господи, я этот дом уже наизусть выучила. Давай шипер забираем. О,
Хотел сказать, что так темно. Я если угадаю, Брайана нет. Да? Вот если бы у меня тогда реально игра не вылетела, у нас бы с вами уже давно была прокачанная хорошая винтовка. Вот понимаете, да? У меня когда вылет был, знаете, я так бомбанула, если честно. Так еще, знаете, подумала, твою мать, уйди от меня. Все, охренели уже. Все, борзили. Брайан, ты где? Опа. Вот это бы я сейчас пропустила. Это хорошо, знаете, что они без оружия еще. Было бы плохо. Здесь что-нибудь есть? Здрасте. Прямо Resident Evil. Не иначе. Так, ложись спать. Сказала спать. Спать, всем спать. Сейчас у нас тихий час, отлепить женщина. Так, с марионетками вроде все. Давайте посмотрим. Облазим сейчас эту винтовку. Здесь есть она или нет? Надо попробовать, знаете, какой-нибудь мод установить. Где оружие найдено? Дебилушка, ты где нашел оружие? Только что он бы мне просто так, мне кажется, не сказал. Либо он имел в виду эти, наверное. Но он постоял, понюхал там и сказал, что там оружие есть. Что сейчас проглядела опять. Вот. Давай наверху посмотрим. Брайан, ты где? Давайте залезем сюда. Блин, одни книжки, одни ссаные эти коробки. Толку никакого. А вообще, ребят, знаете, она же, это же чертежи, они должны лежать как бы на месте в любой миссии. Помните, мы находили столько раз разные чертежи, которые мы уже с вами подобрали, но они все равно там лежат. И это странно. А где Брэновские тогда? Куда они делись? Либо это какое-то, не знаю, редкое оружие. Так как тут подняться наверх? Давай меня не лагай тут. Я типа лагаю. Это был еще верхний, ребят, этаж. Может быть, я там его подобрала, фиг его знает. Ой, мама моя родная. Ну все, судя по всему, мы с вами Брэндона уже не найдем. Я так понимаю. Тихо. Да что ж ты дура-то такая? Я хотела перевеситься через перил, типа, и аккуратно спрыгнуть там на второй этаж. Она, блядь, как это щеманула. Тихо. Я побочку же уже выполнила. Да, все отлично. Ребята, я тогда предлагаю здесь остановиться, и в следующей серии мы с вами уже продолжим прослушивать аудиокассеты и проходить остальные миссии. А пока что на этой игре я, скорее всего, возьму перерыв. Ждите прохождения Ведьмака, Люциуса. Ведьмака у нас вообще
по-моему, 1,5 месяца уже не был, поэтому... Ладно, ребят, все. Я с вами прощаюсь, приятного просмотра, до следующей серии и всем пока-пока.